processo di inicio. Gar la live power encender. Connector la bomba di aria. Selezioni la interface en la pantalla. No cambia la interface chino. Quando trabajando se cambia el dispositivo C. 5. Primero, la parrilla se gira hacia la bomba de aceite, luego hacia el motor principal. 6. Presiona la campana DQ el motor gear. 7. DQ swing la campana, presiona el jog YL, o funciona. 二版过程。 Processo di 开始。 descarga del mood. Saca la tabla di chocolate Y. 拉出模切板，这里是 Retire 是 la 把它 placa di acero. 锁住这个按钮，取走钢板， Gira la tabla di chocolate Y. 旋转，这不是盗版就这样装的。你刚才按的那里是干嘛？这个就是卡住它的，一放它下去，卡。现在就固定住了。如果没有它的话，就这样了。哦。用那个按钮是卡住模切板，安装模切板过程。把模切板放入板框，用横梁固定它的位置，用螺丝锁住，然后调整这个螺母，固定锁紧模切板。2到3 Carga la tabla di chocolate. Gar la placa di la cuchilla, coloca la placa di aluminio, extraiga el cable di bloqueo. Cambiar la di bloqueo. Adjust del alimentador. Suelta la manilla di bloqueo. 飞达的前后位置。 power determina la del alimentador. 我拍着呢。Durante el proceso de impugnar y terra, el manual se usa para levantar a cierta altura, terminado bloquear el alimentador. 调整好，锁紧这个手柄。 如何确定 ECM 飞达送旨的前后位置？检查小脚丫压住指板1公分。先调到手动，往上升，升到了大体位置之后，打开主自动，然后点电铃，点动。小脚丫压住指板。对，升到一定高度就不升了。现在就不升了。Flow gel tornillo para movers 和是 Atlantic 和是可以往前调，也可以往后调。可以前后移动。 Suelti el mango de bloqueo para movers 和是 la izquierda y 和是 la derecha. Gira la tuerca para mover 和是 arriba y 和是转动上面螺母上下移动。然后这个小脚丫 sube la derecha, soltar la izquierda. 小脚丫提升。
往这转，小脚丫下降。Adjust the caliber lateral. 拉出来。 Galvanize para in center or extract loss calibrates 推进去，调整对面，拉出来调整，这边。当前这边。 旋转手柄使侧规变宽或变窄，这个是侧规。Pression L jog. El alimentador alimenta el papo y verifica la del alimentador de papo. C. A la del top. A flow gel tornillo adjust la izquierda y derecha y. Adjust la de la rueda de goma. Proceso de ajuste de la rueda de pelo. Ajuste delantero y trasero. Ajuster izquierda y derecha. Proceso de ajuste de la rueda de pelo. De la rueda de pelo. Front gauge position adjustment. Adjust de la del top delantero. Adjust del valor de entrada de la pantalla hacia adelante hacia. Adjust del indicator de turquoise de adjust izquierda y derecha. Mesa de puesta punto.